much time, I take this opportunity to welcome Honorable Minister Sridhar Babu Garu, who is having a vision to help both business and people grow together and making the life better for everyone in Telangana. And you are showing us how the government and companies can build a better life together. And we are also very happy for accepting our invitation and attending the CSR program in his busy schedule and taking time with us today. And I welcome Mr. Asharov, Managing Director, Malabar Gold and Diamonds. His exceptional ability to balance business and CSR activities. His vision reminds us that true success is not just growth, but it is also giving back to the society also. This is truly motivates the entire team to work towards the same vision. And I also welcome Alingovan and Srinivas Garu on this occasion. And also I welcome all the media representatives and thank them for their continued support for helping us reach our CSR activities to the public. And I also welcome all the principals, teachers for their continued support over so many years and selecting the students who was really deserve this scholarship. And I thank all the teachers for the same. Your deep understanding of each student's potential ensure that this scholarships reach to the right people, right students. And I welcome all the students who were present here today and like to congratulate to obtaining this scholarship program and all my best wishes for their future education. And we are excited to see the amazing things you will accomplish in your life. And we are I welcome everyone once again, and let us make this event a grand success and a memorable event. And thank you so much. Jai Hind. Of Malabar, the principals and the students from various colleges, the media, well-wishers, and all gathered here. For us, today is also a very important day because today we are announcing the CSR of Telangana region for this year and distributing the scholarships for this region. For the country, we had announced last month what we are going to do in the CSR, and today this is focused on the Telangana state. For us in Malabar, whenever we do a business, it is not only the profits or the efficiency that we look forward. We always see what is it giving back to the society. It could be to the employees, it could be to the public, it could be the people who are deserving something. So that is the reason in Malabar, it is not a policy, it is a written rule that wherever you do a business, when you make a profit, 5% of the net profit should be used for the CSR activities in that region itself. And so far, since beginning, before it became mandatory by the government, since beginning, when we started the business in 1993, from that day onwards, our Honorable Chairman, Mr. MP Ahmed, he clearly mentioned that whenever you do business, be it in India or any country, anywhere, any market, you make profit, but the 5% should go back to the society. He also wanted to come here today, but unfortunately he could not come. But definitely, he is heading this CSR activities, and also our team members working hard to make sure that it reach to the right people. So, our main projects in the CSR, one is Hunger Free World. It is a project where we provide food for the needy
it could be the streets, or it could be in the micro learning centers. As of today, every day 1,30,000 meals are provided to various people in various cities across the country. And under that, there is another project called Micro Learning Center. There are many children in the streets or in the slums who are not able to go to the schools, or not getting proper education, or not getting proper guidance. They are very small children, 5 years, 6 years. So we created micro learning center in various cities and appoint teachers, and along with the Pratham organization, we created the syllabus, what to be educated. It is a preliminary education we give, provide uniform, provide nutritious food, and to educate them the importance of education. Because without education, it is very difficult. So from beginning, Malabar is trying to contribute something to the children also. Such 2,500 micro learning centers will be done this year, which will reach to more than 1 lakh children in the country. Another one is Women Empowerment Program. Of course, all of us know the majority of the customers are women in Malabar, but it is not only that. This program, Women Empowerment Program, what we have created is mainly because we know the power of women, the future, the importance of every woman in building up the nation or creating better citizens. We are tying up with various government colleges and other schools and colleges, and evaluating who are the girl students who's eligible for the scholarship. So every year we do this program, a big effort by our team, along with the schools, supported by all the principals, teachers and all, to find out who are the eligible girls for this scholarship. She gets a job, she go for higher education, or maybe she goes back to home, become a housewife. Whatever it is, the importance of every girl or every woman is very important in building this nation. Even if it is a housewife, if an educated housewife, they bring up their children, they educate their children, there's a big difference. And these are the future citizens of the country. So when I say housewives and the future, these are the people sitting in this hall. You are those girls who have to take care of it. Maybe in the total education years or the spends that you have, Malabar may be contributing a very little amount, maybe 2 years scholarship. But the importance, the role that you play in every family or in the nation is very important. So our request from Malabar is that I was surprised to see the marks scored by many of the students today, teachers were announcing. It's all talented girls sitting here, or the people who are getting scholarship. So our request is that take it forward, get the education, get better job, be a part of building the nation. That is very important, because today maybe it is a small thing for you, but you are the future. You are the future in the building the country. And or the elderly women in the streets who don't have families, or who has come out of the families and having health issue or having other issues, we take them to a place called our grandma home. Hyderabad also it is there. We give them the preliminary medical support, and also we talk to their families and try to reunite them. In Hyderabad alone, 130 such grandmothers are there, even presently there. And across the country, we were able to send 200 such elderly women back to their family, reunite with the family. They must have come out of the house for some small reason.
but we were able to talk to the family, talk to the elderly women. So we were able to do that. The reason in Telangana we have more than 4,000 people, and as a part of women empowerment in factory also, even in the manufacturing unit in Maheshwaram, there also 2,000 people are working. Out of that, 30% is women. Even in the retail also, more than 20% is women. So women empowerment is a very important thing for the country and for Malabar. What we are trying to do is, as a corporate, this is called CSR, it is a corporate social responsibility. We call ourselves as a responsible jeweler, because it is not only a jeweler. To the chairman of this company to come forward with additional 3% what has been ascribed by the government of India to share the profits and to become a responsive and responsible jeweler. First of its kind, I would like to congratulate you, the chairman and dear friend Ashar Ji and Mr. Siraj Ji, and I keep meeting Mr. Elangavan all the time, the global head, and Shiraj Ji, Shirish, and my colleague Mr. Tulsi Srinivas, who is on the days. వారితో పాటు మలబార్ గోల్డ్లో పనిచేస్తూ ఉన్న వారి సిబ్బందికి ఈరోజు బాధ్యతలో కూడుకున్న అంశం విషయంలో వివిధ కళాశాలలకు సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్స్ కానీ లెక్చరర్స్ కానీ వారితో పాటు ఈరోజు మలబార్ సిఎస్ఆర్ ఈవెంట్కి సంబంధించి దీనిలో పాల్గొంటా ఉన్న చిన్నారి విద్యార్థినులందరికీ వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ పాత్రికేయ సోదరులకు సోదరులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. ఐఎమ్ ఏ పొలిటీషియన్, నేను రాజకీయ నాయకుడిని. సో ఐ కీప్ మీటింగ్ మెనీ పీపుల్ from the day my journey starts. Many people keep coming to us, very bright young students, or the parents who would like to make their children study. Every day at least one or two families or the kids comes to us stating that they are in short of funds to move forward in their academic journey. And I would like to anecdote a practical young girl who came to me and met me. She was holding her marks memo in her hand, and while I was moving out, I was asking her what happened. She said, I got good marks, I want to study. I want to become a doctor. Then after some time she became very quiet. And she said, my father can't afford my studies. And I still can remember her face. The bright young girl with a dream on her eyes, but she was afraid that her dream could stop because her family didn't have enough money to support her education. I told my staff to see what best can be done from our side. And in fact, we could able to do what best I can, not to the strength of Malabar or somebody. And as things goes by, this goes on in our story as a politician. Our life becomes busy, and of many years have passed. In one day, in one program, a young woman had come
and saw me and asked directly, "Do you remember me?" I said, I couldn't able to replace her or try to recollect where could I met her. She was a doctor holding her stethoscope, came down to me, and she was just telling me, "You remember?" She said, "Sir, many years ago I came with a memo to become a doctor." This was so sentimental and emotional. And I had no words to really tell. I understood that sometimes I was just telling, small act for me. Support can change the entire life, a life of that student and life of that family, and ultimately the community, ultimately the state and the nation, which is growing. And the credit was not mine, I'm telling you. The credit goes to the people like the Malabar Gold on a CSR initiative. The people like you have been educating about trying to do a small intervention in their academic careers. I would have helped a couple of people or numbers which may be below 3 digit or above 3 digit. But you have done much more. Today, the CSR event, which is supposed you're giving the scholarship for 5,000 odd students. And all these 5,000 students, I think they also have a dream to become a doctor or to become an engineer, to become an officer or to be a police officer or a teacher or a lecturer. They have a big dream. This small intervention, I think it's a big intervention, but this intervention will help them to gain confidence. That's important. The confidence which will make them to move forward in their journey, in their career, and that will help them in process to become what they would like to achieve. And corporate social responsibility, I always think that this is not a charity. That's what I was just hearing to Mr. Ashwarji. He was not thinking as a charity, he said that it's my responsibility. This initiative is a responsibility. That is their culture. And I sincerely congratulate Malabar Charitable Trust for not giving scholarship, but you are creating wings for those young girls to make their dreams come true. You are giving strength to the families, and you are giving hope to thousands of the families and to these young girls. One day these young girls will say, it all began because Malabar Charitable Trust believed in you. And I would like to certainly say that. I would like to mention, because the friends of the media are here, in 2021-22, CSR spending in India reached about almost 30,000 crore, as per the Ministry of the Corporate Affairs. But today, after seeing the Malabar Charitable Trust, I believe that CSR means something more. Today they are creating confidence, they are lending absolute support, and they are making all these young students to rise, to become graduates, to become professional graduates, or to become the first officer in their family. And, it is like telling a girl, and I would like to say, do not think small. And here, this small intervention is just creating a confidence in you. Do not stop. Your dream matters to us. And I would like to really ask for the corporate India too. All the time, many a time, most of the time, what I see in CSR, they measure how much CSR have we spent.
as per the statute of the Ministry of the Corporate Affairs, I have rightly mentioned about 2% they have to spend. And they will be spending 2% not knowing the impact, not weighing the impact, what they are trying to do in this process of their spending of this CSR. In fact, I think, I don't know much about other institutions, other corporate companies, but the spending more than what the statute or what the law dictates, I think it's only be done by Malabar. You know, I always keep telling my what change did they bring in the society. They have to measure that one more girl have gone to school back. Did one more girl continue her education? Did one more family again felt there is some hope that they can carry on with the son or the daughter's education? And many a time I keep seeing the CSR spending, they take the audit report of their company secretary, did they complete the project? They don't see much in the impact they create. And the newest CSR, is thinking, did we change the life? This is simply, it's not about spending on the project, but ultimately the impact are we creating in the society that we have to measure. Building a capital asset is not important. Building a school is not important, but helping a girl entering into the school is even more important. That's what we see here. For the past 70 years, we have created schools in each and every village. We have created the infrastructure. We have given the teachers. In some schools, teachers are more than the students. Again, we see that, my government, our chief minister, who is also holding the school education and the education portfolio, always we think out how best we can rope in the young girls, young boys into the government institutions and create some trust and confidence in these institutions. And we are doing the same right now here for the past 2 years. Not only we are doing to see a quantitative change, I mean to say a quantitative change in trying to bring in some sort of an infrastructure development. We are also trying to create some sort of a qualitative development. I mean to say the teachers, the best qualitative teachers are given to the schools. And secondly, the quality of education imparted by the students or by lecturers are up to what the private education teaches or equivalent. And this is our job and responsibility, we are taking it, because the priority for our government is first education and secondly, it's health. What the Malabar Charitable Trust is primarily doing on the educational front, spending crores of rupees in lending a support to the family and to the student, and see that their education is complete. I was talking to Mr. Alongavan the other day when he had come and invited me for this program. I was just asking him, this intervention or this noble cause of you will definitely support to a certain extent. The Managing Director of India Operations, who is here with us today, who have come all the way to this program, I would like to mention here. A student over here, by this gesture of yours, would have reached to the last level, but still they need some sort of a small support. Please identify those students, because ultimately if you don't identify the last leg of the journey, it would be inconclusive in their career journey. Out of these 5,000 people,
whom you are lending your support. Maximum 3 or 4 or 5 required the ending, the support what is being required. So constant monitoring, constant supervision, what these students are doing will help you out in creating a, greatest satisfaction. What Hamidji is thinking, what Ashuro is thinking, that will give a meaningful and rightful purpose. This is my only suggestion, because you should have seen so many programs like this, and I would like to really see that you giving a scholarship is a very important step. And I was just telling that make sure that scholarships becomes an education, confidence, and creating a future that truly matters. And all the girl students here, I'm speaking in English basically to see that how much they can absorb. In the end, I'll also speak in Telugu to see that few people would be understanding it more properly. My dear young girls who are here, I want you to remember one thing. You are stronger what you think. Maybe you are from a small village. Maybe your parents are struggling. Maybe you are afraid about your future. But never think the future is decided by your problems. I can say that a future of yours is decided by your courage, by your confidence, by your will. So these are the 3 words you have to remember all the time to become successful and make your career. Don't be afraid of anything. There are a lot of societal issues coming in between. So think of your courage, think of your confidence, think of your willpower all the time. Think of a great legend who was our president of this country, Abdul Kalam ji. You know about this story? He sold newspapers. He wanted to study, he wanted to become a scientist. He has done it. Why it has made it happen? Because he has the courage to think that he can make it happen. Think of the Kalpana Chawla. Many people wouldn't have been known, it's been a decade and a half more. This young woman studied in one part of our country, from a small village. She thought of going into space one day. She made it happen. The girls who are sitting here who had a great dreams, dream it big, make it happen with all of courage. The Kalpana Chawla had made it happen, gone to United States of America. She joined the Space Research Organization, and she is the first woman in the globe to go into the space. This is our dream. And you know about the great boxer Mary Kom. I was just telling all these few incidents why she was dreaming big to become a great star in boxing from a small village. She could able to become the global champion in boxing. So all these 3 different sets of field, I was just initiating to say that you people, everybody has strength, everybody has courage, but it should come out. Don't have inhibitions in life. You are just equivalent to a boy. You are just equivalent to any other friend of you or colleague of you who can do miracles. Maybe in times to come, your parents will sit in the front row and people will say that these parents or son or the daughter of
those people sitting in the front row proudly claiming that you are doctors, you are engineers, you are teachers, you are lecturers, you are an officer. And that should be your dream, to see that that respect has to accrue to your mother and father who are struggling for you to study. So this level of confidence you should have. And I always keep saying, dream big. And not only by dreaming you can't become successful. You have to work very hard for it. And in your hard work, when you dream big, troubles keeps coming, problems keep coming, but you should never stop. Because ultimately you have to achieve the goal, what you dreamt of. Till you achieve the goal, never stop it. And I would like to mention, నేను అందరు కూడా మీ అందరికి మనవి చేస్తా ఉన్నా, పిల్లలందరూ వచ్చారు, తల్లిదండ్రులు వచ్చారు, అదేవిధంగా లెక్చరర్స్ వచ్చారు, ప్రిన్సిపల్స్ వచ్చారు. ఈరోజు మలబార్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మనమందరం కూడా చూస్తుంటాం. మలబార్ అనగానే పెద్ద పెద్ద అడ్వర్టైజ్మెంట్లు కనబడుతుంటాయి ఇక్కడ అక్కడ అక్కడ అంతా కూడా. మా లెక్చరర్స్ సోదరిమణులకు కానీ లేకుంటే మహిళలకు కానీ బంగారం కొనాలంటే మీరు సెలెక్షన్ చేసే కార్యక్రమం మలబార్ కూడా కనబడుతుంది. మన సంస్కృతిలో ఒక భాగము, చిన్ననో అరతులమో బంగారుతులమో 1 గ్రామో 2 గ్రామాలో. ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఇన్ తెలుగు, హోప్ఫుల్లీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఆర్ ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్. Is it 1 gram or 2 gram? They would like to buy. This is the culture of our Indian ethos. సో అలాంటి సందర్భాల్లో ఈ మలబార్ ఏంది వచ్చి, గోల్డ్ వాళ్ళు వచ్చి ఏంది, చదువుకోవడానికి పైసలు ఇవ్వటం ఏంది, హెల్త్ క్లినిక్స్ పెట్టడం ఏంది, 1,00,000 పైచిలుకు మందికి భోజనం పెట్టడం ఏంది ప్రతిరోజు. అసలు ఇది కూడా చేస్తారని చాలామందికి సందేహం కూడా ఉండొచ్చు. ఈరోజు వారు చేస్తూ ఉన్న ప్రయత్నం, వారు చేస్తూ ఉన్న ఆలోచనని, నేను గోల్డ్ అమ్మాలని రాలేదు ఇక్కడికి, వారి గోల్డ్ కొనాలని చెప్పటం లేదు. ఈరోజు వారు చేస్తూ ఉన్న గొప్ప ప్రయత్నం 2% కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈరోజు తప్పకుండా వారు సాధించిన లాభాల్లో ఖర్చు పెట్టాలి, ఏ కంపెనీ అయినా. కానీ అదనంగా ఇంకో 3%, 3% అదనంగా స్వతహాగా ఖర్చు పెడుతూ, ఈ చట్టం రాకముందు నుంచి కూడా ఖర్చు పెడుతూ 5% వరకు వారి లాభాల్లోంచి, తులంలో క్రూడ్గా చెప్తాను నేను, తులంలో 100 రూపాయలు వారు లాభాలు గడిస్తే 5 రూపాయలు మళ్ళా తిరిగి ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎర్నింగ్ 100 rupees, you are giving back to the society 5 rupees. It is a great gesture. ఆ గెస్చర్ని తప్పకుండా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. నేను చిన్నారులందరూ కూడా చెప్తా ఉన్నాను, ఇంతకుముందు ఆషరో గారు చెప్పినట్టు చాలా బాగా చెప్పారు. హీ స్పోక్ వెరీ వెల్. లైక్ మిస్టర్ సిరాజ్ ఆల్సో టోల్డ్ వై, ఎందుకు ఇది తీసుకుంటున్నారు, వై దే ఆర్ టేకింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. I am spending few more minutes because these are all our productive citizens of tomorrow. They have to understand the gravity. This is not charity. ఏదో వాళ్ళకి డబ్బులు ఎక్కువ వస్తున్నాయని మీకు ఇచ్చేది కాదు. It's not overflowing with them that they are giving it to you. Please treat that, it is for you people to study. That value is important. మీకు ఇవ్వకుండా ఉంటే వారు వేరే ద్వారా ఖర్చు పెడతారు. If not you, they would have spent in some other way. But here they would like to create some value. మీరు అవన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకొని మీరు చదువుతున్న చదువుకు అర్థవంతమైన ఆలోచన చేస్తూ మీరు కన్న కలల్ని తప్పకుండా చూస్తూ ఉంటాం. మీరు చాలామంది గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారు ఉన్నారు. మీ తల్లిదండ్రులు చాలా కష్టపడి ఈరోజు వాళ్ళలాగా కూలీనాలు చేసుకునో, వ్యవసాయం చేసుకునో, కష్టపడో 2 రూపాయలు సాధించి నా పిల్లలను చదివిపించి నాలాగా కష్టపడొద్దని ఆలోచన చేసే తల్లిదండ్రులకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఉపయోగపడి, రేపు మీ భవిష్యత్తులో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నేను అబ్దుల్ కలాం గారు లాగానో, మేరీ కామ్ లాగానో, ఈరోజు కల్పన చావ్లా లాగానో
ఈరోజు అనేక మంది క్రీడాకారుల విషయంలో కానీ ప్రతి వ్యవస్థలో పేరుగాంచిన వ్యక్తులు పెద్ద పెద్ద కాన్వెంట్ స్కూళ్ళను చదువుకొని బాగా డబ్బులు ఉన్నవారే సాధించింది కాదు. అత్యధిక శాతం కడుపులో కసి ఉండి ఏదో సాధించాలనే వారే సాధించారు. దాంట్లో మీరందరూ కూడా సాధించవచ్చు. అదే ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్ళండి, అదే క్రమంలో ముందుకు నడవండి. వారిచ్చే సహకారం, సహాయం అంటలేను నేను, ఆ సహకారం తీసుకొని ముందుకెళ్ళే కార్యక్రమం చేయాలని చిన్నారులను కూడా కోరుతా ఉన్నాను. దాదాపు 5,000 పైచిలుకు మందికి ఇచ్చే ఈ కార్యక్రమం భాగంలో నన్ను పాల్గొనడానికి రావటం అనేది ఈరోజు వారు మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మలబార్ గోల్డ్ సంస్థ వారితోని ఇక్కడే ఒక పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. దాదాపు 3,000 people are in your industry. How many people are employed in your industry? Here. 4,000 మందికి ఉపాధి కలిగించే కార్యక్రమానికి క్రియాశీలకంగా దాంట్లో మేము వారిని తీసుకొచ్చి వారి చైర్మన్ అహ్మద్ గారు, ఆశరావు గారు, ఇక్కడ ఉన్న వారి మలబార్ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా వచ్చి దాని ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం. 4,000 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ ఉన్నాం. ఇలాంటి పరిశ్రమలు రావాలి, పెట్టుబడులు రావాలి. మనది యువతకి చదువుకున్న మీలాంటి పిల్లలకు ఉపాధి కల్పించాలి. ఆ క్రమంలో ఈరోజు మన ఆర్థిక వ్యవస్థ ముందుకు జరగాలి, ముందుకు పోవాలి. తద్వారా మీకు కావాల్సిన అవసరాలను తీర్చే ప్రయత్నంలో ప్రభుత్వాలు నడపాలి. ఆ కార్యక్రమాలు నడుస్తూ ఉన్న తరుణంలో నేను ఇక్కడికి వచ్చేసిన లెక్చరర్స్ కానీ నిజంగానే మోటివేట్ చేసి, వారే లెక్చరర్స్ ఈరోజు మీరు మోటివేట్ చేసి వీళ్ళందరినీ చదివించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఓ మాట చెప్పారు వారు, ఆశరావు గారు, ఇఫ్ యూ ఎడ్యుకేట్ ఎ గర్ల్, ఒక అమ్మాయిని చదివిస్తే ఆ అమ్మాయి చదువుకొని ముందుకు నడిచి ప్రయోగికగా ఎదిగితే అది కుటుంబానికి పూర్తి స్థాయిలో పెద్దగా అండగా ఉంటుంది. కుటుంబం బాగుంటే సమాజం బాగుంటుంది, రాష్ట్రం బాగుంటుంది, దేశం బాగుంటుంది. అందుకోసమే ఈరోజు గర్ల్ చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనే ఒక ప్రయత్నంలోనే ముందుకు నడుస్తూ ఉన్న తరుణంలో మరి చాలా గొప్పగా కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది. అండ్ బిఫోర్ ఐ కంక్లూడ్, ఐ జస్ట్ లైక్ టు కంక్లూడ్, ఇట్స్ బీన్ ఏ లాంగ్ వైల్, దే మే బీ ఆల్సో గెటింగ్ బోర్డ్. I appeal to the industry captains and all the corporate leaders from here. You know, today the Malabar Charitable Trust has shown us what CSR means. Not just giving money on charity, but giving hope to thousands of people, thousands of families. I invite every company and every industry leaders to join us in the journey. Come and invest in Telangana. Come and partner with us in our CSR. You know, I would like to come up with a slogan: adopt a school, support a girl child, build a skill center, sponsor a scholarship, help one young person dream bigger. I told before too, the greatest investment is not creating buildings, it's about creating character in the people. As the saying goes, I mentioned here, if you educate a girl, you empower a family. If you empower a family, you are building a nation. That's what the Malabar Gold Charitable Trust is trying to do it in a big way. About 33,000 and odd people have been educated. And the greatest thing what I have done, you know, as a Minister for IT and Industry, I assure you, I assure all the industry captains over here, if you have a good idea, a good heart and a good commitment, have committed to change the lives, the government of Telangana will always stand with you. Let us build a Telangana where no child
let us build a Telangana where no child leaves school because of poverty and no dream stops because of money and no talent gets unnoticed. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈరోజు ఏ ఒక్క పిల్లవాడు తన దగ్గర డబ్బులు లేవని చదువుకోవటం లేదని ఉండొద్దు మన రాష్ట్రంలో. ఏ ఒక్క పిల్లవాడు కూడా వారి కన్న కలలని డబ్బులు లేకుండా సాధించలేకపోతున్నామని ఆలోచన చేయొద్దు. అండ్ వారికి ఉన్న నైపుణ్యాన్ని గుర్తించే కార్యక్రమం చేయాలనే తపన మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆలోచన చేస్తూ ఉన్న తరుణంలో మేము ఈరోజు ఒక కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చాం. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ మేము కానీ ఇది తెలంగాణ రైజింగ్లో ఇదొక ప్రధానమైన భాగ్యం. ఈ భాగంలో అందరూ చదువుకోవాలి, చదువుకు ఎక్కడ కూడా ఆటంకం రావద్దు. 2047 వరకు మనం ఆలోచన చేసిన 3 ట్రిలియన్ ఎకానమీ కానీ మీపై ఆధారపడి ఉంది, మీ శక్తిపై ఆధారపడి ఉంది, మీ ఆలోచనలపై ఆధారపడి ఉంది, మీరు కన్న కలలపై ఆధారపడి ఉంది. మీపై మాకు పూర్తి స్థాయిలో నమ్మకం ఉంది. మీరు చేయదలుచుకుంటే చేసే శక్తి, యుక్తి, ఆలోచన మీ మేధస్సు ఉంది కనుక దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయాలని నేను మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ మీరు బంగారు భవిష్యత్తుకు ఎక్కడ కూడా అవరోధం కలగకూడదని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులకు పెద్దగా అండగా నిలిచే గొప్ప ప్రయత్న భాగంలో ముందుకు నడుస్తూ ఉన్న తరుణంలో మీ ప్రయత్నానికి పూర్తి స్థాయిలో మలబార్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారు ముందుకొచ్చి సంస్థకు సంబంధించిన పెద్దలందరూ అదేవిధంగా ఆ సంస్థలో పనిచేస్తున్న వారు కూడా ఇప్పుడే ఆశరావు గారు చెప్తా ఉన్నారు, సంవత్సరంలో 2 దినాలు వారు స్వచ్ఛందంగా సమాజం గురించి పనిచేయాలని. టు స్పెండ్ 2 days ఆఫ్ దేర్ family Malabar team to spend for the welfare of the society. This is a great initiative. And I would like to congratulate them for congratulate the chairman and their team for doing a great exercise in trying to enhance and trying to contribute what they can in their mission to educate the girl child. Thank you very much and I wish you all the best. Good luck. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. అందరికీ నమస్కారం అండి. మలబార్ గోల్డెన్ డైమండ్స్ అండ్ మలబార్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తరఫున ఈరోజు మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో స్కాలర్షిప్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో భాగంగా మన మినిస్టర్ గారైన శ్రీధర్ బాబు గారి చేతుల మీదుగా మన తెలంగాణకు గాను 5,050 మంది స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్స్ ప్రధానోత్సవం ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు చేయడం జరిగింది. మలబార్ గోల్డెన్ డైమండ్స్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తుంది. అందులో భాగంగానే విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్యం ఇలాంటి కేటగిరీస్ ఎంచుకొని హంగర్ ఫ్రీ వరల్డ్లో భాగంగా 1,00,000 మందికి పర్ డే అక్రాస్ ఇండియా ఫుడ్ కిట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అనేది చేస్తున్నామండి. అలాగే మన హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో గ్రాండ్మా హోమ్ని, బెంగళూరు లాంటి ప్రాంతాల్లో గ్రాండ్మా హోమ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఎవరైతే వృద్ధులు ఉన్నారో వాళ్ళకి అండగా ఉంటూ వాళ్ళకి ఫుడ్, క్లోతింగ్, షెల్టరు, మెడిసిన్ ఇవన్నీ అందిస్తూ మళ్ళీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్తో కలిసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటూ గ్రాండ్మా హోమ్స్ మేము రన్ చేస్తున్నాము. అలాగే మేము 33 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈ సంవత్సరం 33,000 స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వాలి అక్రాస్ ఇండియా అని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో 5,050 మందికి ఈరోజు స్కాలర్షిప్స్ ప్రధానోత్సవం మేము చేయడం జరిగింది. తర్వాత మా షోరూమ్స్ ద్వారా మిగతా స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఇలాగే మిగతా కార్యక్రమాలు. అలాగే ఇంకొక ముఖ్య విషయం, ఈ సిఎస్ఆర్ 26-27 వచ్చే సంవత్సరానికి గాను కూడా నేషనల్ స్కాలర్షిప్లో భాగంగా 200 crores మేము బడ్జెట్ని కేటాయించడం జరిగింది. ఈ 200 crores కూడా వచ్చే సంవత్సరానికి గాను విద్యలో, వైద్యంలో, ఎంపవరింగ్ ఎడ్యుకేషన్, ఎంపవర్మెంట్ భాగంలో, హంగర్ ఫ్రీ వరల్డ్ భాగంగా ఇవన్నీ బడ్జెట్స్ మేము ఈ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్కి స్పెండ్ చేయడానికి మేము డిసైడ్ చేసాం. అది కూడా ఈరోజు మంత్రి గారి చేతుల మీదుగా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి సంవత్సరం ఇంతమందికి స్కాలర్షిప్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఎలా ఎంచుకుంటారు? స్టూడెంట్స్ని ఎలా క్యారెక్టరైజ్ చేసి తీసుకుంటారు?
ఫస్ట్ మేము క్రైటీరియా తీసుకునేది గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్, అలాగే గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో జూనియర్ కాలేజ్ డిగ్రీ కాలేజ్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ని ఫస్ట్ వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్స్ని డిఈఓస్ని కలిసి అక్కడ ఉన్న కాలేజ్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్లో ఎలిజిబుల్ స్టూడెంట్స్ ఎవరికి నీడీ ఉందనేది కనుక్కొని దాని ప్రకారంగా ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది. దాంట్లో 4 కేటగిరీస్ మేము తీసుకున్నాం. ఒకటి 10th క్లాస్ వాళ్ళ మార్క్స్ బట్టి, అలాగే మదర్ ఫాదర్ ఇన్ఫాంట్స్ కొంతమంది ఉంటారు, మదరు ఫాదర్ ఉండని వాళ్ళు ఉంటారు, మదర్ ఉంటారు ఫాదర్ ఉంటారు, అలాగే కొంతమంది ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఉంటారు. ఇలాంటి 4-5 క్రైటీరియాలు తీసుకొని దాని త్రూగా వాళ్ళ సర్టిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ తీసుకొని దాని తర్వాత ఎలిజిబిలిటీ చెక్ చేసిన తర్వాత దెన్ మేము స్కాలర్షిప్స్ అనేది అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ అమౌంట్ అంతా కూడా వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ అకౌంట్లోకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళే విధంగా మేము ఆర్టీజీఎస్ అనేది కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో 5,050 మందికి మనం అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. అందులో దగ్గర 900 నుంచి 1000 మంది స్టూడెంట్స్ ఈరోజు రావడం జరిగింది. అందులో కరీంనగర్ ఏరియా నుంచి మంతిని, సూర్యాపేట, అలాగే మన పెద్దపల్లి ఇలాంటి ఏరియాస్ నుంచి కూడా స్టూడెంట్స్ ఈరోజు రావడం జరిగింది. అలాగే హైదరాబాద్లో బోరబండ, మల్కాజ్గిరి, ఎల్బీ నగర్, వనస్థలిపురం ఇలాంటి షోరూమ్స్ నుంచి సెలెక్ట్ అయిన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఈరోజు అటెండ్ అయ్యి వాళ్ళ స్కాలర్షిప్స్ని పొందడం జరిగిందండి. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న గర్ల్స్ నుంచి డిగ్రీ చదువుతున్న వాళ్ళ వరకు కూడా గవర్నమెంట్ కాలేజ్ చదువుతున్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. థ్యాంక్ యూ.